And Cabinet therefore decided not to come and do a presentation of the budget. Tihakeri Mintsu, mavandla JNU avatwana ni xiviko xa mpimanyeto kambe xipikara u tshembise ntshamo wun'wana n'hweti leyi taka. Timpfula ta matimba ti ya ti onheka tindhawu to tala ta tiko. Khale ka mutlangi Steve Sikana anguleka vumundzuku bya Royal AM. Baka hina lawa Mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 riperile. Spikara xa Palamende Thoko Didiza uri kabinete yi tivise Palamende leswaku mpimanyeto wa tiko wu nge andlariwi namuntlha. Didiza uri a ku lo sala ntsene 10 timinete nhlikani lowu loko Palamende yi kuma xitiviso lexi. Hambi swiritano u bakanye swihehlo swa leswaku ku va mpimanyeto wu nga vangi kona namuntlha i matirhiselo ya mali ya mfumo hi ndlela ya vusopfa. And Cabinet therefore decided not to come and do a presentation of the budget and allow themselves enough time to re-look at the budget and come back to this House in March at the time at which they will inform us. Ntshamo wa xiviko xa mpimanyeto wa timali u hundzeriwe eka siku ra vu 12 n'hweti leyi taka. Mfumo wa nhlengelo kumbe GNU ku vikiwa loko va nga pfumelanangi hi ku ngeteriwa ka tiphesente timbirhi ta VAT. No, it won't have a problem in terms of the allocation for government. It's still before the end of March, but also, as you know, we pass our budget in June. So there will still be time for the Appropriations Committee and Finance Committee to look at the bill as it is a money bill, and then the departments will then have their budget debates in terms of how they're going to spend the money that they're allocated, and at the end, we will then adopt the budget. Holobye wa timali ine Godongwana uri a swi fanerile ku ri mbulavulo wa mpimanyeto u hundzeriwa eka nkarhi lowu taka leswaku ku ta va na minjhekanjhekisano ya leswaku ku tiwa na mpimanyeto wuntshwa n'hweti leyi taka. Godongwana a vulavula na vateki va mahungu eCape Town. The annual budget is tabled by the Minister of Finance, but it requires the deliberations of the Cabinet before it is tabled in the National Assembly. Cabinet considered that although the tabling of the 2025 budget was scheduled for release at 2 p.m. on the 19th of February, a postponement is needed to allow for further deliberations to take place on the budget. Cabinet is united in the view that the budget must strike a balance between the interests of the public, economic growth, and fiscal sustainability. Holobye kusuka eka ofisi ya President Kumbunzo Nchaveni u vula leswaku ku hundzeriwa emahlweni ka ntshamo wa namuntlha a ku nga ri xiboho xa vandla kambe xa kabinete. Loko swa ha tetano mavandla ya tipolitiki ePalamende a ya tsakangi hi mhaka ya ku cinciwa ka siku ra mpimanyeto ri yisiwa eka n'hweti leyi taka. We must all know that this is unprecedented, and this is not a practice that we want to set for this parliament. It is going to be your legacy, Speaker, that during your tenure, Parliament could not debate and adopt budget. We are saying to you, you are denying this body an opportunity to be receiving a budget, debate it, accept it or reject it. You are now subjecting the budget of South Africa to party politics when the budget is supposed to be above party politics. Let the budget be presented here and let Parliament decide that this is the decision that we are taking as Parliament, or whether to accept or not. You cannot come here and say confidently that the parties in the executive are not agreeing. What is that? We don't have parties in the executive. We've got the executive. The executive must come here and present the budget. This is in the past 30 years, to have a day like this is a serious indication of the crisis that this country is facing. This country has got no leadership. This is what we are facing. We are saying, if we say we have democracy,
let democracy come and exercise itself here. This is a theater of politics. Let the Minister of Finance come and say whatever he wanted to say. We don't want to hear rumors. We hear very disturbing rumors that the VAT would have been increased by 2%. In other words, we hear rumors that this ANC-led government wanted to impoverish our people. If we are serious and if we are responsible, we will understand the circumstances, and we know that some political parties will try to make cheap and score cheap political points. I think we need to be responsible. We need to think in terms of the economy and the message that it may send. And we, from our side, will support the decision and give ample time for the executive and the Government of National Unity to come to the right conclusion. And it's not true that Parliament will not have an opportunity to discuss this. When the time is right, we will all, as representatives of the people, discuss the budget in full. We support the decision. Thank you. We cannot support a decision that we know absolutely nothing about. Secondly, we should not treat a proposal from the executive in the nature of a budget as fait accompli. It is only final after Parliament has approved it. It is therefore logical, if the minister was going to table a proposal, that the proposal should have been tabled here for Parliament to consider, and if Parliament does not agree with that process, we can arrive at a different outcome altogether. Today does mark a historic day. What I do believe is absolutely important is that what we do in this House is guided by legislation. And therefore the Money Bills and Related Matters Act does compel us as to a particular timeline as to when the budget is going to be tabled, what committees are meant to process it, and how that goes. I want to appeal to you as the Speaker. Firstly, we have raised continuously in this House through the Appropriations Committee about how truncated the time is for the processing of the budget. So any natural delay that emerges as a function of today does in fact mean that Parliament is placed under pressure in not being also being able to consult with the people, for this is where the people are represented. So may I ask that it must not be an arbitrary decision as to when this must be tabled. We must be given a firm date so that we can work the timetable consistent with law. Otherwise, the disagreement that took place today will end up in the court of law, and we as Parliament will be held accountable for that. Kasi matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula u ri vandla a ri seketeli hi ku hetiseka makungu ya ku tlakusiwa ka VAT hi 2%. Hambiswiritano Mbalula u ri mfumo se wu helele hi tindhawu to lomba kona mali. Kabinete yi lava nkarhi nakambe ku ya kanerisana ku ya mahlweni mayelana na mpimanyeto. That it is important that we need a balancing act to address the situation. We have exhausted our borrowing capacity, and what then needs to be done. And as the ANC, we are of the view that if we are going to consider VAT as an intervention, it must not affect the zero-rated goods in terms of VAT. But nonetheless, it is a matter worth considering and engaging going forward. Even the decrease to 1%, it is a bigger challenge, and that is why it has been agreed that entirely let this matter be considered and do away with VAT as an option, and that is the matter that we're looking at. We understand fully that if Treasury were to go ahead with the statement today, they will need to go backwards and actually crunch numbers and all of that, and only between now and March that can actually happen. Kasi vaakatiko a va langutele mpimanyeto holobye Godongwana hi mahlongati, kambe siku ri cinciwile ri yisiwa eka n'hweti leyi taka. A hi tweni leswi vaakatiko van'wana a va langutele swona eka mpimanyeto. Budget ya namuntlha loko yi postponiwile a ni titwi kahle hikuva a swi tshama swi humelela, and leswi nga humelerisa swona a ni langutele ku twa budget ku ri minister yi khomele yini,
ka lembe leri ximali leri nga ka rona sa swa humelelang so ntwana disappointed nyana hi swona swani loko va yise mahlweni empimo wa budget swi vula ku va ta ya va ya hlangana va vulavurisana va fikelela xiboho lexi xi nga ta va xi ri kahle no ntsena ka vona va ri varhangeri kambe ka hina vanhu hinkwerhu van'wana sweswiwani harila hi vana va xikolo a va na mali yo hakela na swin'wana na swin'wana so empimo lowuwani wu ta pfuna ngopfu eka vaakatiko van'wana vatswari va hakela timali to tala etiyunivhesiti eswikolweni and hinkwako loko langutisa gezi ra tlakuka everyday mati na yo so yo xaviwa ya kunwa so kahle a va yi va tshama va vulavula va huma va ri na xiboho lexi nga ta va xi ri kahle eka varhangeri na le ka hina vaakatiko. Vaaki va le ka maphata eka Dzumeri ehandle ka Giyani a va tshembele leswaku mpimanyeto wa namuntlha wu ta va katsa hi tlhelo ra mati. A ku na mati ya mfumo emugangeni lowuya naswona vaaki va boheka ku xava mati. Swi na malembe masipala wa Giyani wu borhe mati eka maphata kambe tiboholi ta kona ti lo panga moya ntsena a ti na mati. Khombo ra kona hi leswi xiviko ni nga vula leswaku a wa havangi kona. A hi tweni leswaku vaaki va ka maphata va nga byela mutirhikulori Pimani Baloyi. Eka maphata kona handle ka le Giyani vaaki va vula leswaku swa fanela ku va mbulavulo wa holobye wa swa timali wu langutisa ngopfu eka mphakelo wa vukorhokeri. Vaaki va vula leswaku se swi endla tin'hweti va ri hava mati laha va boheka ku xava ka lava nga borha. Ku twa swo tala hi vonele leri hi vulavula na un'wana wa vaaki Manlelani Mavunda. Manlelani mi mutshami wa ndhawu leyi xa nkoka ka n'wina i yini? I ku va hi vulavulela hi timhaka ta ku va hi vekela mali leyi nga ta endla ku hi ta kuma mati hi timhaka ta ku sweswi loko hi fane hi hlantswa hi hlamba hi sweka hi fane hi lava 80 rand hi lava tidonki ti ya hikela mati kusukela October la a hi ka kona mati a swi antswa ku we transform na namuntlha na sweswi a hi se zayitisiwa hina mati hi boheka ku ya xava ka lava nga na tiboholi ene mali a hi na yona ya durha. Xigubugubu i 2 rand loko va mi xavisela kun'wanyana i 3 rand. Inkomu va lava muaki wa laha ka maphata kambe vaaki va teke na matshalatshala yo hlaya ku va va lava ku ololoxa xiphiqo lexi. Sweswi ni vulavula na tatana Pet Mavunda lava va nga rhangela emahlweni matshalatshala lama. Tatana Mavunda ni khensa nkarhi wa n'wina va ri yini? Inkomu eka masipala va hi byele leswaku a ku hava lexi va xi tivaka hi mhaka transformer leyi nga susiwa la xitandini a yi fanele yi vekeriwini sweswi va ha ri ku lavisiseni ku nga va ku humeleleni hi va ka Eskom ku va ta va vekela transformer leyi a yi fanele yi vekeriwini kambe va ta vuya eka hina va ta hi byela mara ni ndle matshalatshala ya ku tala ku pfuna ku va ta kota ku twa ku va yi vekwini na sweswi a ku siza ku va na xintshunxo hi leswi swi nga humelerisa swona hlangana na va ka masipala ko tala ku hava lexi xi va nga ku hi vuyiseleni va ka Mopani municipality. Inkomu. Inkomu tatana Mavunda va lava tatana Mavunda lava nga rhangela emahlweni vaaki va laha ka maphata loko va ri karhi va ka va lavisisa swintshunxo swa leswaku va nga endla yini ku va va kuma mati hikuva eka nkarhi wa sweswi va tirhisa mati lama xaviwaka eka vanhu lava nga tiborhela emindyangwini ya vona. Va vula leswaku matshalatshala hinkwawo ya mfumo tiphayiphi ta mfumo hinkwato tiboholi hinkwato ta mfumo a ti le ku tirheni ene se swi endla nkarhi xiyimo lexi xi ri hi ndlela leyi va na ku tshemba leswaku mfumo wu ta ololoxa xintshunxo lexi xiphiqo lexi ku nga ri khale. Xivangelo xa ku va mpimanyeto wa tiko nga andlariwanga ePalamende namuntlha i mhaka ya ku tlakusiwa ka xibalo xa VAT hi 2% xi eka 17%. Mavandla lama nga eka mfumo wa nhlengelo GNU va hambana hi mavonelo mayelana na ku tlakusiwa ka VAT. Holobye wa timali Ino Godongwana u ri va hatakanerisana ku ya emahlweni hi mhaka leyi naswona mpimanyeto wu ta andlariwa n'hweti leyi taka. Ro sungula switsandza ku va mpimanyeto wu andlariwa eka matimu ya mfumo wa xidemokirasi. Vativi va ikhonomi va ri leswi i xikombiso xa leswaku mfumo wuntshwa wa GNU wu le ku tirheni. Vativi va ikhonomi va ehleketa leswaku i ro sungula mfumo wa GNU wu ri ku tirheni kahle. Va ri ANC a yi tibyele leswaku yi ta ya mahlweni yi nga fambisi kahle mali ya xibalo ya Afrika-Dzonga ni ikhonomi. Va ri mfumo wa ANC wu tirhisa mali ku tlula mpimo. What is clearly happening at the moment is that the chickens are coming home to roost. I think the DA showed some backbone. It's an excellent act by the DA by opposing these tax increases, and I'm pretty sure that the rest of South Africa agrees with that.
van'wana va ri leswi hi leswi mfumo wa nhlengelo wu faneleke ku va xiswona, laha loko ku ri hava ku twanana eka mhaka yo karhi leswi ku va ka mbuyelo wa kona. This is what coalition looks like. We have seen and been comparing ourselves with countries across the globe that have actually been experienced and have been in government of national unity for over, 2 decades or more. Van'wana vativi va ri a hi mahungu ya kahle ku va mbulavulo wa mpimanyeto wu hundziseriwe eka siku rin'wana hi siku leri a wu faneriwe ku andlariwa hi rona. Leswi i xikombiso xa kahle xa leswaku a ku na ntwanano nakona leswi swi vilerisa swinene. We know that it all talks to the functioning of the government. Departments have to know how much they have, how much has been allocated, as we know that the financial year end is now end of February, though they still have up until March, the departments to get their allocations, but that says a lot about how we run our affairs. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Vana a va swi kotangi ku ya exikolweni etindhawini tin'wana ta Northwest hikokwalaho ka mpfula leyi naka. Ndhambi khukhule mapatu naswona swibazana swo heleketa vana eswikolweni a swi koti ku famba. Se swi endla kwalomu ka vhiki timpfula ta matimba ti karhi kuna eswifundzeninkulu swo hambanahambana swa tiko eNorthwest. Magondzo yan'wana ya pfariwile hikokwalaho ka timpfula leswi nga boha leswaku vachayeri va famba hi ku nonoka. Currently, I'm staying in Top Village where there are no good roads. The roads are very bad. When it rains like this, we are really affected. We cannot even drive. We cannot take our kids to school accurately. Swikolo naswona swi ponanga vadyondzi va bohe ku tlhelela emakaya. Our children were unable to attend school today due to the damage the rain has caused to the roads. My kids didn't come to school. We were given a message yesterday to say the kids must not attend school today. Xikolo xa laha xa Signal Hill hi xin'wana xi nga khumbeka swinene. Titsona ti yimisiwile endzhaku ka loko nsilunya muako wa titlilasi tin'wana wu hotlokile. We are deeply concerned about the poor condition of the school. We have no proper toilets and the overall structure is in a bad state. You can see for yourself that the ceiling has collapsed. Just imagine the harm it could have caused if it had fallen while the children were in class. Ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu va endla swikambelo swa ndhurho lowu nga va kona hikwalaho ka mpfula. We do have a list of all schools that are affected. As I'm talking to you now, after addressing this particular event, I'm going straight to Lerunti Lesedi Secondary School in Tswaing, which is one of the schools that are being affected by the rain. We continue to encourage the principals that there must be a smooth communication between our schools and the parents so that they are able to know whether learning and teaching is taking place or not. Kasi le tlhelo ndzawulo yi humesise khula laha yi nga lerisela leswaku tidyondzo ti yima ku fikela vhiki leri taka. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 18 rand 57 cents, pondo i 23 rand 37 cents, euro i 19 rand 37 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 33 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,935 hi awunsi. Platinum i $976 hi awunsi. Nxavo oil yimbisi $76.69 hi mphongolo. I makumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele ri perile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo, Gauteng kasi na kwala Mpumalanga kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi loko langutisa kwala Northern Cape kona nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi na kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona a hi langutiseni leswaku mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State kasi na kwala tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku ta va ku ri na mpfula loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga
Mpumalanga kasi na kwala KwaZulu-Natal nakona ku ta va ku ri na mpfula leyi nga ta va yi ri kona a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi loko hi langutisa kwala Northern Cape nakona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku ta va languteliwe mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona kasi na mundzuku nakona swilemukiso swi ta va swi kha swi emahlweni loko hi langutisa kwala Northern Cape kasi kona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape kasi nakona ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku ta va ku ri na mpfula ya matimba leyi nga ta va yi ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini na madyambu ku languteliwe maxelo yo kufumela kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi ku kufumela na kwala Mpumalanga kasi loko hi langutisa kwala Western Cape kasi nakona ku ta va kha ku kufumela kasi loko hi langutisa kwala Northern Cape nakona ku ta va kha ku kufumela loko hi langutisa maxelo mindzuku kona ku languteliwe maxelo yo saseka kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi loko hi langutisa Musina 25 Phalaborwa 25 kasi loko hi langutisa Richards Bay 19 kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Cape Town kona yi ta va yi kha famba ka 26 ka loko hi langutisa kwala Springbok ku hisa loko hi langutisa kwala Calvina nakona ku hisa Upington loko hi langutisa Vryburg nakona yi ta va yi kha famba ka 24 wa ti-degrees kasi Mahikeng yona yi ta va yi kha famba ka 21 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Pitori kona yi ta va yi kha famba ka 22 kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Gauteng kona ku ta va kha yi famba ka 21 wa ti-degrees leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile